On March 2021, the government of Pakistan has implemented a mass culling operation of stray dogs in most cities around the country. This massacre is not a new practice, even though people are learning about it just this year. With the purpose to fight infectious diseases like rabies and animal overpopulation, about 25,000 dogs are expected to be killed in the next 60 days by shooting or poisonings. But animal rights activists decided they have enough and can't keep on being silent any longer. At the beginning of April, an animal liberation movement, OIPA International, wrote a letter to the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, asking to stop this brutal practice for good and demanding a change. Diciamo è un loro modus operandi per tenere sotto controllo il sovrannumero di randagi presenti sul territorio e per evitare lo sviluppo di malattie quali la rabbia. Il problema qual è? Questi randagi loro pensano che facendo delle uccisioni di massa si possano risolvere entrambi i problemi, cosa del tutto falsa, anche perché i cani abbandonati continueranno a riprodursi e la diffusione di malattie non si fermerà, a meno che, come abbiamo chiesto scrivendo al primo ministro del Pakistan, Imran Khan, bisogna assolutamente mettere in atto quella che è un'operazione, un'attività di cattura, sterilizzazione, vaccinazione e rilascio sul territorio, che nel breve termine molto probabilmente gli effetti immediati non si vedono, a differenza di quelle che sono le uccisioni di massa, ma sul medio-lungo periodo i randagi inizieranno a non riprodursi più e saranno comunque vaccinati da quelle che sono malattie infettive, tra cui la rabbia. Quindi si ridurrebbe notevolmente il numero dei randagi sul territorio, oltre che i randagi sarebbero esenti nella maggior parte da malattie infettive. The program suggested by OIPA International in their letter to the Prime Minister doesn't address just the overpopulation issue. Abbiamo scritto al primo ministro pakistano per cercare di proporre un programma che possa essere etico e duraturo nel tempo. Quindi oltre al programma di cattura, sterilizzazione, vaccinazione e rilascio sul territorio, una gestione più appropriata dei rifiuti e soprattutto anche l'educazione della popolazione, sia delle generazioni attuali, ma soprattutto di quelle che verranno in futuro. È importante capire come interfacciarsi con questi animali, come proteggerli, come comunque avere una coesistenza uomo-animale che sia pacifica. Many other animal organizations, including PETA, sided against the mass culling operation, stating that it doesn't provide any real solution to both the rabies and the overpopulation problems affecting the country. What we need to do is we need to concentrate on what the problem is, and that is having a comprehensive spay and neuter program to ensure that we are addressing the crisis at its source. A female dog and her offspring can give birth to 67,000 puppies over the course of 6 years. These mass killings that are happening in Pakistan and in other countries do not address the root problem. Only when we can spay and neuter these animals can we ensure that we are actually making a step forward in the overpopulation crisis. The petition is not intended to interpose with the government of Pakistan political decision-making. Instead, it aims to help Pakistan fighting the rabies and the overpopulation issues with the right tools, while also creating a peaceful human-animal coexistence. The best thing and the most important thing to remember is that the overpopulation of homeless animals is not the animal's fault. It ultimately comes down to our willingness to implement policies that will address the root problem.
We want to ensure that no puppies are being born into this crisis. And the best way to control the homeless animal population is to implement spay and neuter programs. If Pakistan wants to deal with the homeless animal population and ensure that they're doing the best thing that they can to limit those numbers and to stop the killing, we must implement a spay and neuter program. To stay updated on these and related stories, visit international.com.